Beste mensen, het is inmiddels wel duidelijk geworden, zoals we al sinds het begin van de coronaperiode natuurlijk al hebben betoogd, dat ons politieke systeem, zowel nationaal als internationaal, volledig corrupt is. Het wordt geleid door duistere figuren die zich met slechts een heel dun laagje democratie als vermomming achter hun volksvertegenwoordigende rollen verschuilen. Niemand neemt deze mensen nog serieus. Sterker nog, ze vormen een reëel gevaar voor onze samenleving als geheel. Laten we de zaken eens helder op een rij zetten en onderzoeken wat het Nederlandse volk nu eigenlijk hier echt van vindt. Laten we ook eens goed begrijpen hoe dus de overheid vervolgens hierop reageert en handelt. Persoonlijk neem ik geen enkele verkiezingen überhaupt serieus, maar zelfs als dat ik dat wel zou doen, is het dus overduidelijk dat er veel onvrede heerst in Nederland. Dit wordt op deze manier vaak geïnterpreteerd wanneer er dus partijen zijn zoals de PVV of andere rechtse partijen in één keer groot gaan worden. Maar wat betekent dat eigenlijk, links of rechts? Dat kan in de loop der jaren nogal verschuiven namelijk. Een algemene regel lijkt in ieder geval te zijn, wanneer je kritisch bent op de overheid, je tegenwoordig automatisch dus in een extreem rechtse hoek dus wordt geplaatst. Ik heb sowieso al voorspeld, beste mensen, dat Wilders nooit premier zal worden. En ook dat dit proces natuurlijk überhaupt heel erg lang op zich zal laten wachten. En deze voorspelling lijkt voorlopig nog steeds gewoon netjes uit te komen. Als ik de zogenaamde peilingen daarnaast mag geloven, zou Wilders inmiddels al boven de 50 zetels uitstijgen. En hierdoor wordt het eigenlijk nog veel meer duidelijk dat er dus zoveel ontevredenheid is in de samenleving. Een maatschappij die zich maar al te goed realiseert dat ze bedrogen wordt. Een maatschappij die niet langer voor de gek gehouden kan worden. Een maatschappij die zich niet langer laat misleiden. Het moet namelijk nu maar eens afgelopen zijn met jullie doorzichtige manipulaties. Jullie zijn simpelweg criminelen, doelbewust en corrupt, die de realiteit negeren en op weg zijn naar de ondergang. Jullie worden goed betaald, maar hebben ook duidelijk hiervoor jullie ziel verkocht. Want deze satanische samenswering is echt ongehoord en wordt openlijk tentoongesteld voor iedereen om te zien. Ondanks dat oorlogsgeweld echter voor ons misschien nog ver weg lijkt, is er een bijzonder redelijke dreiging dat dit binnenkort dus ook Europees grondgebied zal treffen. Misschien wel Nederland, mensen. Jullie geven namelijk helemaal niks om ons en wij, dienovereenkomstig, geven ook geen moer om jullie namelijk. Niet mee bedoel ik de elite, jongens. Wij zijn de massa en het volk dat jullie natuurlijk proberen te onderdrukken met die voortdurende oorlogen, bedreigingen en andere manipulaties. Elk persoon thuis op de bank wordt door jullie systeem uitgebuit, gevangen gezet, geïsoleerd en geconditioneerd. Niemand wil dit. Niemand staat hierachter. We kijken echter met verbazing toe hoe jullie parasieten deze wereld compleet aan het vernietigen zijn. Of het nu financieel of militair is, jullie streven gewoon keihard voor en naar onze ondergang. Ik had het kunnen weten. Ook zelfs de schijn van de beschaafdheid die we dan tegenwoordig zijn met onze beschaving. Je hoeft namelijk niet zo heel ver terug te gaan hoor in de geschiedenis om dus complete wandaden oftewel oorlogsmisdaden van onder andere Nederlandse regeringsleden te ontdekken. Wij leven, beste mensen, in een piratenwereld waar de grootste maffiabazen de baas zijn. Alles is een onderhands deal, een dwangmatige afspraak, een afpersing of gewoon keihard een crimineel onder onsje. De hele wereld draait natuurlijk sowieso op zwart geld. En al dat geld is sowieso natuurlijk allemaal fake. Jullie noemen het tenslotte zelf ook fiat currency. Het is niks waard. Maar goed, het spel is uit. Want wij voor de zoveelste keer, maar nu inmiddels met z'n allen tegelijk, we hebben jullie door. En vooral als jij thuis dat nog niet door had, zal ik het je nu nog eventjes haarfijn gaan opnoemen. Als we gaan kijken, beste mensen, naar bijvoorbeeld het hele conflict Israël-Hamas. En dat is een absolute genocide waanzin wat daar op dit moment aan de gang is. Israël, nota bene, die het geplaagde, maar dan wel ook het beloofde volk blijkt te zijn uit de oudheid en sinds de geschreven geschriften. Het zal allemaal wel
deze mensen zouden dus een toontje lager moeten zingen, aangezien ze zelf uit zo'n traumatisch verleden komen en nu op een ongelooflijk waanzinnige manier hun eigen verleden nog eens dunnetjes overdoen. En het is een soort nieuwe Palestijnse holocaust op dit moment. Gaat helemaal nergens over. En wat helemaal waanzinnig is natuurlijk hoe het dus ook wordt bedekt met de mantel der liefde, zeg maar, door onze eigen regeringsleden. Überhaupt natuurlijk ook in de Nederlandse media, dat er heel veel aandacht wordt besteed en heel veel wordt gericht, een verhaal wordt gecreëerd, wat natuurlijk een positief narratief is voor de Joden of voor het Joodse volk, voor de Israëliërs of wat dan ook. Dit gaat helemaal nergens over. Nou, mogen Joden van mij best in de wereld wonen en ze mogen ook van mij lekker in Israël blijven. Maar daarnaast moeten ze toch erkennen dat wiens land het dan ook is, het in ieder geval nu al eenmaal duizenden jaren wordt bewoond. En zij überhaupt dus te gast zijn, aangezien ze natuurlijk land hebben ingenomen. Ook al is het dan zogenaamd van hun. Je gaat niet zo met elkaar om op die manier. Je gaat niet inderdaad, tienduizenden doden veroorzaken, waarvan de helft fucking kinderen, als ik dat allemaal mag geloven. En goed, dat kunnen we dan geloven. We zien het in ieder geval op tv voorbij komen, in de media voorbij komen. En wordt het nogmaals allemaal bedekt en, weggewuifd door de Franse timmermans en weet ik veel wat allemaal, wat voor clowns daar allemaal rondlopen. Ze geven er allemaal geen moer om en ze hebben er allemaal zogenaamd een mening over. Maar of er nou echt ooit een staakt het vuren of of het gaat stoppen, ik betwijfel het. Althans, ze gaan het hele volk uitmoorden daar. En dat is frappant, aangezien het de Joden natuurlijk waren. De Tweede Wereldoorlog, die met zoveel bombardie daar naartoe zijn gehaald. En moet je eens even kijken hoe deze mensen met elkander omgaan. Eén grote fucking scam daarnaast ook. Supergerichte intelligentieoperatie van uiteraard de meest intelligente operatiefiguren in de fucking wereld met hun eigen gecreëerde Hamas. Het is één grote terreur tegen het volk. Wees blij dat je niet in fucking Israël woont. Goed, dan hebben we het, maar we zijn nog niet klaar, want we hebben natuurlijk nog Rusland en Oekraïne. De ongelooflijk nog veel grotere scam wat hier in de gang is. Want je kan je afvragen of hier nu werkelijk een oorlog eigenlijk gaande is. Hè? Want als ik het mag geloven, ik zie dan heus wel beelden van zogenaamde gevechten voorbij komen. Nou, dat kunnen ten eerste nog steeds dezelfde oude trainingsvideo's zijn. Daarnaast zijn het slechts beelden van een lokaal slagveld. Ik zie in ieder geval niet op de beelden erin terug dat er inderdaad honderden miljarden euro's of dollars inderdaad over het fucking mijnenveld vliegen daar. Want dat kost me dan een ongelofelijke shitload met geld. En nou, ik zie alleen maar verouderde troepen en weet ik van wat. Ze worden allemaal uitgemoord, als ik die cijfers mag geloven. Want als je namelijk zelf op pad gaat of op stap gaat naar die regio om zogenaamd heel erg moedig mee te willen vechten, dan word je bij de grens dan weer teruggestuurd of überhaupt aangehouden. Want we gaan er niet de lopende intelligentieoperatie verstoren. Dat laten we wel over verder, de verslaggeving en dat soort zaken. Laten we wel over aan de moedige journalisten die natuurlijk door de loopgraven overal achteraan lopen. We worden ongelooflijk in de maling genomen. En het is gewoon een soort promotietour wederom. Waarin ook in de allerhoogste politieke toppen er nu overduidelijk toch een heel raar spelletje wordt gespeeld. Want ook een Poetin zit hier natuurlijk keihard bij in. Want die kan mij namelijk niet vertellen dat een Poetin dus natuurlijk niet zich per se die zich niet per se in oorlog. Poetin is niet per se een oorlog aan het voeren tegen Amerika zogenaamd. Hij is alleen in oorlog met Oekraïne. En je weet, iedereen weet wel hoe doorzichtig dat hele kutverhaal is. En de standpunten die er dan in zijn. Het negeren van Europa, van alle waarschuwingen die het al heeft gehad. Het gewoon doordenderen en het juist ook op die manier willen uitbuiten. Het is één grote gekkenhuis aan de gang daar. En dat is een letterlijk explosieve situatie. En hierover nog ondertussen wat meer beelden erbij. Laten we hier eens even naar kijken, 2 minuutjes. Vacation as needed. We're fighting all of them, mighty and powerful. They're rich and they can still print more dollars for now. This enables them to endlessly fulfill all of their dreams. It's so hard because we are fighting all of them. Therefore, for our side, a nuclear ultimatum is becoming inevitable with no alternative. They will not back down until they feel a lot of pain.
or until they realize they're about to be in a lot of pain. Any second now, for example, until they realize this is imminent, as they say. An imminent, unavoidable, creeping, immediate threat. Until they see it, they won't stop. There will be instructors, long-range missiles, fighter jets, and you name it, as they say. Just name whatever you want, it will be there. You will be forced to wake up one day, like February 24th. Maybe it will also be February 24th of another year, or maybe some other date, and see that at night, our President Vladimir Vladimirovich Putin issued a statement calling things by their names. He said, "Hold up all this time. You've been waging war against us. Therefore, dear respectable former partners, calling things by their names, you are waging war against us, and we are forced to wage war against you, with all that it entails." Late Zhirinovsky, God rest his soul, demanded that we strike Washington, but we don't have to. We don't have to hammer Washington. One smart man told me something I never realized. I'm not a military expert, I'm just a dumb broad who knows nothing about soccer. This man is a radio electronics engineer. He says, we knew it even back in Soviet times. If we were to conduct a thermonuclear explosion, a nuclear explosion hundreds of kilometers above, on our own territory, someplace in Siberia, nothing scary would happen on the land. There will be no nuclear winter everyone is afraid of. There won't be horrific radiation that will kill everyone, or cause oncologic issues that will kill within a decade. None of that will happen. What will happen is it will disable all radio electronics, everything digital, all of the satellites. This camera with which I am filming right now, the phone lying next to me. We will return to the year 1993. Corded phones, using coins in the phone booth. Let me tell you, we lived amazingly well. I will even be glad. At least I will no longer have to explain to my kids why everyone else has gadgets except for them. I forbid my kids to have gadgets. That's a separate topic. At least that will be a load off. Every time they come back from school and complain, everyone has iPhones and iPads, but we don't. Then I tell them no one has any. This option is out there, and it's the most humane one. This is the most vegetarian of all options. I don't see any other outcome, except for something like this. Het mag duidelijk zijn dat hier toch wel iets gaande is zometeen. Ik weet zeker dat de Russen, weet ik veel, Poetin het niet op ons als volk gemunt heeft, maar dat er een parasiet in ons midden is, in de vorm van dus een regering, die dus inderdaad wereldwijd zijn tentakels als een fucking virus heeft verspreid, inderdaad als een soort broederschap, wat hier op een hele duistere manier zijn werkelijke of ware invloed al die jaren nu ineens toch wel heel duidelijk laat zien. En is het natuurlijk overduidelijk, natuurlijk afgelopen jaren duidelijk geworden hoe dus überhaupt de media, de politiek en al die shit met elkaar verbonden is. En kan ik je uit eerste hand ervaring vertellen dat je als volk keihard genaaid wordt. Maar goed, het zal geen verrassing beste mensen wezen. Hoe dan ook, het gebeurt allemaal überhaupt natuurlijk omdat ze zelf het hele financiële systeem hebben opgeblazen. En het is ook niet zo, hè, dus dat uit de blauwe hemel is komen vallen. Dit is natuurlijk gewoon keihard onderdrukt qua informatie. En is het aan de grote... Ze stelen het gewoon van je, ze doen het gewoon, ze drukken gewoon 10 keer zoveel geld. En jij kan het terug doen, we staan boven aan de ketting en wij staan onderaan de piramide. Snap je? Dus
Het hele financiële systeem is al sinds 2019 ligt het volledig op zijn reet. En daarom zie je ook deze wereldoorlog al ontstaan. En dit blijkt ook weer een soort golfbeweging te zijn in de lopende geschiedenis, beste mensen. We worden uitgeroeid en opnieuw opgeplant en weet ik veel wat. Zo gaat het namelijk in piratenland, in deze piratenwereld. Dus een behouden vaart. Dus, beste mensen, een hele fijne avond. The world has seen many powerful nations whose wealth, influence, and reach would understandably cause any who dwelt within them to believe they would last forever. Yet the path of history is strewn with their ruins. Today, two of the past century's greatest powers, the United States and Great Britain, are on the verge of joining the failed states of the past. But the true reason why goes generally unacknowledged. Join us today on Tomorrow's World as we explain how great nations die. While many would perhaps rather not admit it, much of the modern world has been crafted over the past century by the economic, military, and cultural success the United States, Britain, and British-descended nations of the world have experienced. As U.S. foreign policy expert Walter Russell Mead said in his insightful 2007 book, God and Gold, Britain, America, and the Making of the Modern World, it is unpardonably vulgar to say so. But in 300 years of warfare, the English-speaking powers keep winning. To put this another way, either the British or the Americans or both have been on the winning side of every major war in which they have participated since the late 17th century. That history of victory shapes the world we live in. The Anglo-Saxon powers did not just win wars, they changed the way the world lives, thinks, and organizes itself as much as any of the great civilizations of the past. It's true. The United States, Great Britain, and the other English-speaking nations of the world have had an incredible impact on world culture and way of life, completely out of proportion to their size. The United States in particular has been the sole remaining superpower of the Cold War era, a financial juggernaut and a military power the likes of which the world has rarely seen before, if ever. But things change. The higher the climb, the farther the fall. Let's briefly take a look at only one indicator of the current strength of these great nations, their economic status. The wealth of the United Kingdom was once considered the envy of the entire world, and today the United States is still considered by many to be the chief financial engine powering the world's economies. But just how trustworthy is that engine? Looking under the hood to examine more closely, or under the bonnet for our friends in the UK, doesn't give cause for hope. It's hard to report on American national debt because it is growing so quickly that numbers quickly become outdated. But as of right now, as I'm recording this program, that debt is more than $30 trillion. That's more than $97,000 for every single living, breathing citizen of the US, from the newborn to the elderly. That means that the US public debt is currently about 120% of its gross domestic product, the financial output of the nation. And as noted by the nonpartisan Peter G. Peterson Foundation, within 10 years, net interest costs, note, interest costs, will exceed federal spending on crucial programs like Medicaid and national defense. Across the Atlantic, the UK is hardly doing better. As reported by The Guardian in June 2023, the UK's total government debt pile in May reached more than 100% of annual national income for the first time since 1961, as state borrowing more than doubled, according to official figures. In a blow to Prime Minister Rishi Sunak's plans to cut taxes before the general election, which is expected next year, the Office for National Statistics said net debt reached £2.6 trillion as of the end of May, estimated at 100.1%
of gross domestic product. And the citizens personally are hardly doing any better than their overspending governments. The Federal Reserve Bank of New York Center for Microeconomic Data recently reported total household debt in the U.S. rose by $148 billion, or 0.9%, to $17.05 trillion in the first quarter of 2023. Mortgage balances climbed by $121 billion and stood at $12.04 trillion at the end of March. Auto loan and student loan balances also increased to $1.56 trillion and $1.60 trillion respectively. But credit card balances were flat at $986 billion. Of course, economic troubles are only one sign of a nation's declining health and power. We could spend the rest of our program today looking at others. For instance, the U.S. military continues facing humiliation after humiliation after scarring images of the nation's withdrawal from Afghanistan and recruitment programs that seem more devoted to recruiting social justice warriors and drag queens than maintaining the top fighting force in the world. As for the UK, the Times reported in May 2023 that Germany was preparing to spend more on national defense than Britain for the first time in modern history. The same Germany whose gross domestic product is around 30% larger than the UK's. Where the Anglo powers once seemed to govern the course of the world, when the US was seeking Saudi support for its actions intended to punish Russia for its invasion of Ukraine, news agencies around the world reported that the Saudi leaders would not even take US President Joe Biden's phone call. History is clear. No great nation, no great empire lasts forever. Yet the real reason they die tends to be ignored. For truly great globe-girdling nations, one source of downfall and demise rises above them all: moral decay. In this area, we can learn a lot from ancient Rome. The Republic of Rome and the empire that grew out of it ruled a large portion of the world for a millennium. Its might was unparalleled in its day. But what is left of it today? Ruins, ruins, and more ruins. And while many point to overexpansion, economic policy, military spending, and other causes of Rome's fall, the truth of the matter is that before the borders of Rome could be breached by the forces that would destroy it, it was already rotting within due to decadence and moral that we now enjoy. Ultimately, our debt is enslaving our nations. In fact, Bible prophecy says that the U.S. and British-descended nations will eventually be crushed by debt, as explained in today's free offer. We read in Deuteronomy chapter 28, verses 43 and 44, "The alien who is among you shall rise higher and higher above you, and you shall come down lower and lower. He shall lend to you, but you shall not lend to him. He shall be the head, and you shall be the tail." Yet they encourage and enable the people's sins. Of them, God declares in Isaiah chapter 9 and verse 16, "For the leaders of this people cause them to err, and those who are led by them are destroyed." But you personally don't have to wait for a senator, congressman, prime minister, or president to tell you to turn to the laws of God. You don't have to wait to begin experiencing the blessings that come from living life the way it was designed.